kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, sannunmu da kasancewa da gidan talabijin na Nta Kano. Da cikakkun labaran tare da ni Wafaida Idris Gawuna. Gwamnatin jihar Kano za ta kashe fiye da naira biliyan 45 don bunƙasa fannin ilimi a kasafin shekara mai zuwa. Gwamna Abubakar Yusuf ne sanar da hakan yayin gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026 ga majalisar dokokin jihar. Ya bayyana cewa adadin ya kai kashi 30 cikin 100 na naira tiriliyan 1.3 da aka ware wa dukkanin fannoni. Abdullahi Mustapha na da ci gaban rahoton. Yan majalisar dokokin jihar Kano wanda tsawon watanni ke yin zama a wani zaure na wucin gadi sakamakon sake gina babban zauren da ake yi sun karbi gwamna Abba Kabir Yusuf a karo na uku tun shekara ta 2023. Bayan bayyana godiya kan gudunmuwar 'yan majalisar ga gwamnatin sa, gwamna ya bayyana nasarorin da aka samu a shekara mai karewa musamman a fannonin ilimi da lafiya da ayyukan noma da kuma raya ƙasa. Gwamna Yusuf ya sanar da cewa ana sa ran kashe naira tiriliyan 1 da biliyan 368 da miliyan 127,929,271 domin ayyuka da shirye-shiryen ci gaba a shekarar kuɗi ta 2026. Daga cikin wannan adadi naira biliyan 934.6 an ware su ne domin manyan ayyuka wanda shine kaso 68 cikin 100, yayin da naira biliyan 433.4 kuma aka ware wa ayyukan yau da kullum wato kaso 32 cikin 100. Kamar yadda ya kasance a shekarun biyun baya, fannin ilimi ya rike kambansa na samun kaso mafi tsoka na naira biliyan 405.3 wanda shine kaso 30 cikin 100 na jimillar kasafin kuɗin, sai kuma ayyukan raya ƙasa da ke biwa wannan fanni da naira biliyan 346.3, yayin da fannin lafiya ya samu naira biliyan 212.2. Sauran muhimman fannoni da suka samu kulawa ta musamman a kasafin kudin shekara ta 2026 sun hada da ayyukan noma da tsaro da albarkatun ruwa da kasuwanci da zuba jari da yawon bude ido, walwalar mata da matasa da yara da kuma mutane masu bukata ta musamman da muhalli da sauyin yanayi da kuma ci gaban sufuri. Kakakin majalisar Jibril Ismail Falgore ya bawa gwamnan tabbacin dubawa da kuma amincewa da kudirin kasafin kudin domin tabbatar da kammaluwar ayyuka masu muhimmanci da kuma dorawa kan nasarorin da aka samu da kuma samar da sabbin ayyuka kamar yadda gwamnatin ke fata. Abdullahi Mustapha, labaran Nta. Majalisar dokokin jihar Kano ta sake jaddada ƙudurinta na bin ƙa'idoji da suka dace da kuma tanadin kundin tsarin mulki yayin nazari da zartar da dokar kasafin kuɗi ta shekarar 2026. Shugaban majalisar Jibril Ismail Falgore ne ya bada tabbacin a lokacin gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2026 da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi a zauren majalisar. Samira Hamisu Shira ta rawaito cewa kasafin kuɗin ya kai kimanin naira tiriliyan 1 ga rahoton nata. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya fara ne da gabatar da yadda aka aiwatar da kasafin kuɗin shekara ta 2025 wanda ya kai kusan kaso 75 cikin 100. Hakan ya bayyana cewar ya nuna jajircewar gwamnatinsa wajen tabbatar da cewar al'ummar jihar Kano sun samu romin dimokuraɗiyya. Yayin da yake gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2026 ya bayyana cewar za a aiwatar da manyan ayyuka na kaso 68 na kasafin kuɗin, yayin da kaso 32 kuma zai mai da hankali akan ayyukan yau da kullum. Har ila yau kasafin kuɗin jihar Kano na shekara ta 2026 kamar yadda gwamnan ya bayyana zai mai da hankali ne wajen kammala muhimman ayyuka da kuma bijiro da sababbin shirye-shirye da ayyuka wanda al'umma za su amfana da shi. Wanda muka yi shi domin inganta rayuwar al'umma, musamman kammala ayyuka, manya-manyan ayyuka da muka ɗauko su wanda za su tabbatar da ci gaban al'umma da kuma inganta abubuwa na yau da kullum na tallafawa mutane, matasa maza da mata domin su samu ayyukan yi su rike kan. Gwamna Yusuf ya kuma yaba wa majalisar bisa jajircewarta
wajen gudanar da aikinta kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya aiwatar. Yana mai cewa hakan ya taka muhimmiyar rawa wajen nasarorin da gwamnatinsa ta samu. A nasa bangaren shugaban majalisar dokokin jihar Kano Jibril Ismail Falgore ya bayyana cewa majalisar ta zartar da dokoki da dama a cikin shekara ta 2025 tare da tabbatar da cikakken goyon bayan majalisar ga bangaren zartarwa. Ya kuma kara da cewar majalisar za ta hanzarta wajen aiwatar da kasafin kuɗin jihar Kano na shekara ta 2026 bisa tsarin kasafin kuɗi na watan Janairu zuwa Disamba. Gwamna Yusuf ya kuma duba aikin gina sabuwar majalisar dokokin jihar Kano wanda ake sa ran kammalawa nan ba da jimawa ba. Daga majalisar dokoki ta jiha Samira Hamisu Shara. An gaida Samira Hamisu Shara. A wani bangare na matakan cike giɓin ma'aikata a fannin ilimi, gwamnatin jihar Kano ta ɗauki malaman darasin lissafi 400 ga makarantun sakandare. A yayin taron, gwamna Abba Kabir Yusuf ya miƙa takardar ɗaukan aikin ga sabbin ma'aikatan tare da ɗaukan sabbin ma'aikatan aikin gadi 1,600 don tabbatar da samun koyo a wuri mai aminci. Abdullahi Mustapha na da ci gaban rahoton. Waɗannan matasa ne da suka kammala karatunsu a fannin lissafi kuma suka shirya tsaf domin yada ilimin nasu ga wasu. Malaman su 400 da aka ɗauka ana sa ran su karfafa koyar da darasin lissafi a makarantun sakandare da kuma karfafa ɗalibai wajen koyon darasin domin su samu cancantar shiga manyan makarantu na gaba da sakandare. Shirin na da kuma manufar rage tsoron da ke tsakanin ɗalibai na wannan darasi na lissafi. A inda aka mika takardar ɗaukar aikin ga malaman lissafin, an kuma gabatar da makamanciyarta ga masu gadi su 1,600 domin tabbatar da tsaro a makarantun. Gwamna Abubakar Yusuf ya kira ga dukkan waɗanda aka ɗauka aikin da su rike ayyukan nasu da amana da kuma sadaukarwa. Ina ƙara sanar da al'umma cewa wannan karo na farko ne. Mun yi na English masu koyar wato turanci kuma za mu ƙara yin na biyu. Haka kuma kuma masu koyar da lissafi wanda shi ne ɗauka wato karo na biyu na ɗaya za mu tafi karo na biyu za mu karo na uku za mu karo na hudu in Allah ya yarda sai mun tabbatar da cewa malaman turanci da malaman koyar da lissafi sun ishe ne. Masu ruwa da tsaki da suka yi jawabi sun yi maraba da wannan mataki na gwamna, inda suka bayyana fatan cewa zai haifar da sakamakon da ake bukata. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. An gaida Abdullahi Mustapha. A cikin rahoton kasuwanci na wannan mako, hankali ya koma kan kasuwar gwari ta 'yan kaba da kuma kasuwar hatsi ta dawanau mafi girma a Afirka ta yamma, inda 'yan kasuwa da manoma ke kokawa kan faduwar farashin kayan amfanin gona. Yohannes Hassan Barau na da ci gaban rahoton. Daga gani ka iya ganin yadda kayayyaki suka cika kasuwanni, musamman kayayyaki na dangin hatsi, wadda a yayin da masu siye suke farin ciki waɗanda kuma suka yi harkar noma suke cike da ɓacin rai. Malam Idris fagen kawo manomi ne daga ƙaramar hukumar Bunkure wadda ya kawo kayansa siyarwa a kasuwar. Ya bayyana cewar a irin wannan lokacin kamata ya yi a ce manoma irinsa suna cike da farin ciki, sai dai a yanzu haka suna cike da ɓacin rai dangane da yadda kayayyakin suka zabtare kuɗaɗe. A kasuwar Dawanau farashin masara ya sauka sosai, inda ake siyar da gero a kan naira kuɗi 32,000 zuwa naira 35,000, inda ake siyar da dawa a kan naira 33,000. Shi ko wake ya sauka daga 60,000 zuwa 65,000, ba kamar yadda ake siyar da shi a baya a kan naira 95,000. Masani akan harkar tattalin arziki da bangaren siyasa ya bayyana cewar wannan matsala za ta ci gaba da afkuwa idan har ba a kawo tallafi ga yadda manoma za su yi harkar noman ba. Ya kara da cewar manoma ba lalle ne su koma yin noma a shekara mai zuwa ba idan ba har an ba su tallafi daban-daban daga bangaren gwamnati ba.
kamar yadda waɗanda ke siyan kayayyakin suke cike da farin ciki na yadda kaya suka sauka, waɗanda kuwa suka noma suna nan ne a cike da ɓacin rai. Wannan yasa ake da alamar tambaya harkar noma take a ƙasar nan. Yohanasa Hassan Barau, labaran NTA. Madalla, yanzu kuma sai kanin labaran kasuwanci. Sai labarin wasanni. Fulham ta ba kocin ta Silva sabon kwantiragi. LeBron James ya zama ɗan wasa na farko da ya taka leda a kakanni 23 a jere na NBA. Carlos Alcaraz ya ce zuciyarsa ta ɓaci bayan janyewa daga tawagar Spain ta gasar Davis Cup saboda rauni. Shu'aib Bashir ya ɗauki wiket 68 da matsakaici 39 a gwaje-gwaje na 19. Duka an muka kawo ƙarshen labaran namu na yau da ke cewa bisalam. A very good evening and thank you for joining us. This is the live telecast of Nta Kano News. I am Wali Mohammed Telba. Kano State Government is to expend 405.3 billion naira for the development of education sector in the 2026 fiscal year. Governor Abakabir Yusuf, who announced these while presenting the 2026 proposed budget to the State House of Assembly, stated that the amount represents 30% of the 1.3 trillion naira earmarked for all sectors. Abdullahi Mustafa tells us more. Members of the Kano State House of Assembly, who have for months been sitting in a temporary chamber due to ongoing reconstruction of the main complex, received Governor Abakabir Yusuf for the third time since 2023. Right, Honorable Speaker. Expressing appreciation for the lawmaker's support to his administration, the governor outlined key achievements recorded in the outgoing year, particularly the education, health, agriculture and infrastructural development. Governor Yusuf announced that a total of 1,368,127,929,271 naira has been proposed for development projects and programs in the 2026 fiscal year. Of this sum, 934.6 billion naira is earmarked for capital expenditure, representing 68%, while 433.4 billion naira is allocated for recurring expenditure, representing 32%. As in the past 2 years, the education sector retains the highest allocation with 405.3 billion naira,
accounting for 30% of the total budget size. Infrastructure follows with 346.3 billion naira or 25%, while the health sector is allocated 212.2 billion naira, also representing 16%. This is a clear evidence of our commitment to nurturing human capital development, safeguarding the well-being of our citizens. Other sectors receiving significant attention in the proposed 2026 budget include agriculture, security, water resources, commerce, investment and tourism, women affairs, youth and child development, people with special needs, environment and climate change, as well as transport development. Speaker of the Kano State House of Assembly, Jibril Ismail Falgore, assured the governor of timely consideration and passage of the appropriation bill to ensure the completion of legacy projects, consolidation of existing gains, and the commencement of new initiatives envisioned by the administration. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Kano State House of Assembly has reaffirmed its commitment to adhering to due process and constitutional provisions in the consideration and passage of the 2026 appropriation bill. Speaker Jibril Ismail Falgore gave the assurance during the 2026 budget presentation by Governor Abba Kabir Yusuf at the Harlow Chamber. Samira Hamisu Shira reports that the proposed budget has a total size of over 1 trillion naira. Abba Kabir Yusuf began with an overview of the budget performance for the outgoing fiscal year, which stands at approximately 75%, reflecting the assimilated delivery of democratic dividends to the electorate, with capital expenditure outweighing recurrent expenditure at ratios of 68 and 32% respectively. The Kano State proposed budget focuses on implementing legacy projects, consolidating gains, and introducing new initiatives. The 2026 budget is not just a fiscal document, it is a commitment to consolidate gains, complete key projects, and build a lasting system that serves generations to come. Governor Yusuf also applauded the Assembly's commitment to discharging its constitutional mandate. Had the best of this cooperation and respect for all of you. Irrespective of the political differences, it is therefore my ardent prayer that this cooperation and the support will be sustained. On his part, Speaker Jibril Ismail Falgore noted that dozens of bills were passed in the outgoing year and assured the unwavering support of the legislature to the executive arm. He added that the proposed 2026 budget will receive swift consideration to maintain the January to December budget cycle. Moving forward, I want to affirm our commitment to the Cabinet support of their administration approach to all so that our budget policy and program aligns the needs of our people. Governor Yusuf also inspected the ongoing construction of the new assembly complex, which is scheduled for completion soon. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisu Shira, NTA News. As part of measures to close the manpower gap in the education sector, Kano State government has recruited 400 mathematics teachers for secondary schools. At the ceremony, Governor Abba Kabir Yusuf presented appointment letters to the new teachers and also unveiled 1,600 security guards engaged to help ensure a safe learning environment for students. Abdullahi Mustafa again reports. These young graduates trained in mathematics are now prepared to pass on their knowledge to others. The 400 newly recruited teachers are expected to strengthen the teaching of mathematics in secondary schools, equipping students with the skills they need to qualify for admission into tertiary institutions. The initiative is also aimed at reducing the widespread fear of the subject among many students. Alongside the appointment letters issued to the new mathematics teachers, security personnel were also formally engaged to enhance safety across schools. Governor Abba Kabir Yusuf urged all the recruits to perform their duties with dedication and sincerity.
performance will directly impact the quality of education in Kano State. I expect you to justify the confidence the government has placed on you at this time. Stakeholders in the education sector welcome the development, expressing optimism that it will yield the desired results. In Kano, Abdullah Mustafa, Nta News. And now to business news. In this week's business report, attention shifts to the Nkaba perishable and Nta grain markets in Kano, the largest of its kind in West Africa, where traders and farmers are grappling with a sharp drop in the prices of farm produce. Johannes Hassanbaro, who visited the markets, reports. At a glance, it looks like at good times in Kano markets, grains everywhere and prices dropping fast, but behind the abundance lies a silent worry among those who tilled the soil. For Malam Idris Fajankau, a smallholder farmer from Bunkuri, what should have been a season of joy has turned into frustration. We bought fertilizer at a very high cost. Government should come to our aid. Price has dropped since from the beginning of the season. It has continued dropping. At Dawanau market, the price of maize has dropped by almost half. Millet now sells between 32,000 to 35,000 naira per bag, and sorghum sells around 33,000 naira, while cowpeas now sells at 60 to 65,000 naira as against 95,000 naira a few months ago. A political economist explained that without proper storage and processing capacity, farmers are forced to sell quickly, often at a loss, hence the need for government intervention. What is produced locally constitutes a majority of what people eat. So I think government should do all it could to encourage farmers by investing in agriculture, investing in the inputs, investing in companies that can be able to process this, and maybe establishing marketing boards that can be able to buy things from farmers at harvesting season and then be able to sell it not for profit but in order to encourage the agricultural production. But for many, Sufi said, hope may not be enough. Without stronger market access and credit support, the fear is clear. Fewer farmers may plant next year. We do sensitize them to do a kind of collective action, collective savings, so that they can have access to the input at a low rate. They can also have a power to bargain in terms of prices of the food items that they produced. And then also from the side of the government, because in some of the projects we partner with the government, I know that the federal government have actually issued out a kind of support of about 2 million bags of fertilizer to smallholder farmers. As consumers celebrate cheaper food, farmers like Idris are counting their losses, a paradox of plenty that questions how well Nigeria's agricultural system rewards its backbone. In Kano, Johannes Hassanbaro, NTA News. And still on business news, here is the business update. And that concludes tonight's presentation of the news. Thank you for watching. Do have a lovely night rest. Good night.